Lightning Diwali to all of you. Okay, before we are going to start, I'll wish you all the bright and happy Diwali to you all. Okay, tomorrow and day after tomorrow, I hope you all be very busy in your Diwali festival, right? So God bless you all in this wonderful occasion. Right. Once again, welcome back to this Max class. I am your Robert. So now we are going to start what we have discussed the last class. We are going to continue the same thing, the continuous function and discontinuous function. Okay, in the last class, at the end of the class, I have given some reasons for discontinuity, right? I am going to continue the same thing. Now, today, we are going to discuss about the types of discontinuity. The types of discontinuity. Please listen carefully. So before you are going to start the class, you all listening? Please say yes. Then I'll proceed. Yes. My voice is clear. Video ella correct ah irukungala? Right. Yes, sir. Direct ah நம்ம ப்ராப்ளத்தை போடுறோம். Right. Remove types of discontinuity ma. First type என்னன்னு கேட்டிங்கனா இத பாருங்க ஒருவேளை this is not helpful for your 11th standardல ரொம்ப முக்கியம். Basic, this is called fundamental, the foundation. இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா பில்டிங்கே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதனால டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் removable discontinuity. We can write this as removable discontinuity. I want everybody to listen carefully, right? Next 1 hour is very important. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், maths is full of concepts and formulas. It is made up of concepts and formulas. In some cases we have to memorize all the formulas. In some cases the concept is very important. Here in this types of discontinuity, only the concepts. The concept இதுதான், இதுக்கெல்லாம் called as concept boosters. இப்போ இந்த removal discontinuity எப்படி சொல்லலாம்? நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், எல்லா இடத்துலயும் கண்டினியூஸா இருக்கு, ஒரு சின்ன இடத்துல கண்டினியூஸ் இல்லனா அப்போ that is a discontinuity function at particular point. X equals to a ல கனெக்ட் ஆகல. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், curve வரைஞ்சிட்டே இருக்கீங்க, you take a graph. I'm just drawing a curve. ஒரு இடத்துல இங்க பிரேக் ஆகி திரும்பி கண்டினியூ ஆகுது. இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ல மட்டும் ரெண்டு கர்வும் ஒன்னா சேரல. அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஒருவேளை அந்த கர்வ் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு கே, கே என்ற பாயிண்ட்ல மட்டும் அது கண்டினியூஸா ஆகல. சோ அப்ப என்ன சொல்லலாம், அந்த பர்டிகுலர் இங்க இருந்து பாருங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பிகினிங் இட் வில் கீப் ஆன் கோயிங், எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம ஒரே ஒரு டேப் மட்டும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, மீதி மொத்த டேப்ல தண்ணி ஆசிஷியல் போகுது. அப்ப அந்த டேப் மட்டும் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆயிருக்குது, இட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ். அவ்வளவுதான். எப்படி இங்கிலீஷ்ல நம்ம சொல்றோமோ அதுதான், ரைட்டுங்களா? இதுதான் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். அப்ப அந்த தொடர்ச்சி அங்க போயிடுது. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டியை நம்ம பார்ப்போம். லெட் அஸ் டேக் a diagram. ஒரு கிராஃப் வரையறேன். லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். இதே போலதான் கிராஃப். ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்ல மட்டும் இது விட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த கிராஃபை நான் டிரா பண்றேன். சரிங்களா? ஐ எம் ஜஸ்ட் டிராயிங் த கிராஃப். Suppose I am taking this point is x is equals to a. இது x axis, இது y axis. சரிங்களா? இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட வந்து நான் c சொல்றேன். x a என்ற பாயிண்ட்ல ஜாயின் ஆகல அந்த கர்வ். இப்போ இந்த a என்ற பாயிண்ட் எந்த இடத்துல இருக்குது இந்த பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட் பேரு இது b, இது c வெச்சுங்க. ஓகேவா? அப்ப பாருங்க, from the left hand limit towards left, from the left, from the right, your left hand limit. அப்ப எப்படி சொல்லலாம், x equal to a தான் பாயிண்ட், fixed point. அப்ப limit extends to a minus f of x. From the left the point is b, therefore the answer is b. Limit extends to a plus, limit extends to a plus your f of x. I can write this as f of x பாத்தீங்கன்னா, which is equals to என்னது, அதுவும் b தான். பாருங்க, ரெண்டு ஒரே பாயிண்ட்ல. ஆனா on the point a, exactly at a, which achieves a என்ற பாயிண்ட்ல அச்சீவ் பண்ணும்போது the y value is c, the function value is c. அப்ப என்ன சொல்லலாம், limit extends to a, f of x is equals to c. But actually for continuous function we have the definition both left and right are equal, and also function of the limit is equal. அப்ப என்ன சொல்லலாம், limit extends to a minus f of x is equals to limit extends to a plus f of x
is equals to limit x tends to f of x that is equals to f of a. Function on the point. அப்ப achieves the point எல்லாமே சேம் ஆகணும். பாருங்க இது ரெண்டும் ஈக்குவல். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் ஈக்குவல். பட் என்ன ஈக்குவல் அல்ல, f of a வந்து நாட் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன். அப்ப இதுக்கு பேரு ரிமூவபிள் பாயிண்ட். போத் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஈக்குவலா இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லிமிட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்காது. அதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லிமிட். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சாண்ட்விச் தேரத்துல ஒன்று போட்டு காமிச்சேன். எப்படின்னு பாருங்க. லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 sin x by x. Limit x tends to 0 sin x by x. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் x 0 தவிர்த்து 0 போடுங்க என்ன ஆகும்? What is sin 0? 0. What is x? 0. 0 by 0 is called indeterminate form. அப்போ sin x by x உடைய வேல்யூ ஆக்சுவலி 1. ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் டெரிவேஷன் இருக்கு, டைம் இல்லாதனால கத்து கொடுக்க முடியல. லிமிட் x tends to 0 sin x by x is equals to 0. சரிங்களா? which is equals to 1. இப்போ இதை எப்படி போடலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனை? இதுதான் நான் f of x ன்னு எடுக்கிறேன். your f of x is equals to sin x by x. இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் எப்படி போடலாம்னா f of x is equals to sin x by x which is equals to 1, x not equals to 0. இந்த ஃபங்க்ஷன் f of x இருக்கு இல்லையா, sin x by x உடைய வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்கும் எப்போ x not equal to 0. ஒருவேளை x is equal to 0வா இருக்குது, x 0 இல்லனா எனி வேல்யூ வரலாமே. பாருங்க sin x க்கு பதிலா என்ன ஒரு வேல்யூ, sin 3 sin 5 sin எதுவனா போடலாம். x க்கு பதிலா 20 போடலாம். அப்ப போட்டா ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வரும். 0 ன்னு போட்டாதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் யூஸ் பண்ண போறேன், ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட். அப்போ which is equals to 1. அப்போ ரெண்டு விஷயம், x 0வா இருந்தா 1, x 0 இல்லனா அதே ஃபங்க்ஷன் sin x by x. இதுதான் ரிமூவபிள் ஃபங்க்ஷன். ரிமூவபிள் ஃபங்க்ஷன்ல both removable discontinuity functionல both left hand and right hand are equal but function of the limit is not equal. இதுதான் removable discontinuity. யாரோ பேசிட்டு இருக்கீங்க நடுவுல, என்ன ப்ராப்ளம் பா? ப்ளீஸ் கைண்ட்லி மியூட் பண்ணுங்க. எனி டவுட்ஸ் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ்? எதனா டவுட் இருக்காமா? இதுதான் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டினா both left and right are equal. ஆனா எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது? on the point is exist but it is not equal to left and right. அப்ப அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். f of x equal to x not equal to 0 na in the function, x equal to 0 na 1 is the value. Please take down the next one. Missing point, the first one is removable discontinuity. Next is missing point discontinuity. The next one is, the second type is missing point discontinuity. Missing point discontinuity. Missing point discontinuity. Okay. So what is missing point discontinuity? Let us take another example. பாருங்க இதே போல தான் curve எடுக்கிறேன். The same curve I have taken. So அதே போல ஒரு curve. இது ஒரு curve இருக்கு. இந்த particular இடத்துல மட்டும் இது ரெண்டு join ஆகும் இந்த curve, which means that it is discontinuous that form. This is called a left hand limit from the right. The point I have taken, x is equals to a. When x is equals to a, the y value is equals to b. So this is the curve. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா, this is from left, your left hand limit. You have limit x tends to a minus f of x. When I put x tends to a, x approaches a, the value of y is b. Similarly, let us take the right hand limit. Limit x tends to a plus f of x is equals to, that is also approaching to b. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, யாரா கேர்ள்ஸ் சைடுல சொல்லுங்க. What is x equals to a on the point? What is the function when it achieves on the point x equals to a என்னும்போது what is the value of f of x? What is the value of y? f of x னா y. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். One, sir. Pardon? One. One na? Yes, sir. X equals to a இருக்குமா? நான் வந்து it is approaches to a na y value is b. அதே போல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து வந்தாலும் y value b.
இங்க x equals to a என்னும் போது கரெக்டா எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் போன வாட்டில கொடுத்துட்டான் c ன்னு சொல்லி இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கா இந்த கிராஃப்ல வேல்யூஸ் இருக்கா 0 அப்படியா B. B, sir. 3 B, b B. B, sir. B, B. b வந்து it approaches to this one மா இது எக்ஸாக்ட்லி இந்த பாயிண்ட்ல இல்லையே இந்த பாயிண்ட்னா கரெக்டா x equals to a ன்ற பாயிண்ட அப்சர்வ் பண்ணும்போது தான் வரணும் Not வரலையே exist. அப்பா வெரி குட் மா வெரி குட் வாட்ஸ் யுவர் நேம் f of x ஜீவிகா. வெரி குட் ஜீவிகா பாருங்க when I put x equals to a f of a does not exist அங்க வேல்யூவே கொடுக்கலனா அப்ப இது எங்கயோ இருக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டில இருக்கு அப்ப undefined it is not exact அப்ப therefore f of a does not exist f of a does not exist அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் that is an example for this one சரிங்களா புரிஞ்சுதா அப்ப இதுக்கு பேர் தான் மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி பேரு here the left hand Sir. limit and right hand சொல்லுப்பா again on சொல்லுங்க சார் மறுபடியும் சொல்றேன்ப்பா I have taken the curve பாருங்க இந்த மாதிரி curve இருக்கு இந்த curveல x approaches a from left to right என்னும் போது the y value is b but when x is on the point x equals to a no point is given in the graph which means that it is gone infinity இல்ல இல்லாம போலாம் பாயிண்டே கொடுக்கல x equals to a என்னும் போது அந்த வேல்யூவே இல்ல y வேல்யூ இல்ல y axisல வேல்யூ இல்ல which means that f of a does not exist when x equals to a f of x does not exist அதான் ஒரே வேல்யூ சொல்லிட்டேன் f of a does not exist both left and right exist they are equal but f of a does not exist now that is called missing point discontinuity the third one is called jump discontinuity so பாருங்க இதெல்லாம் it is all in your book நான் ஒன்னும் வெளியில இருந்து புதுசா போடல some teachers can teach this most of the teachers cannot teach this they can skip because they have some worries they have the pressure from the management of your school they want to finish as early as possible your 11th standard syllabus they want to go for 12th standard புரியுதுங்களா அந்த ஃபோக்கஸ்லயே இருப்பாங்க அதனால they cannot இதெல்லாம் முக்கியம் where you can use this in your entrance examinations very helpful so let us see the jump discontinuity let us take the curve first I am putting x is equals to a first curve it is approaches to a இது left hand limit from the left side அதே போல from the right it approaches to a the point is different here the point is b here the point is c so this is all y value this is x and this is y so I can dotted lines of போட்டுக்கலாம் people let us see what is left hand limit can anyone Jivika what is the value of limit extends to a minus x f of x what is the value limit extends to a minus f of very good b somebody from boys side boys see sir anybody from Krishnan can you tell me ma see sir Gokul. C very good limit extends to a plus f of x is equal to c now you check out whether this left and right are equal illa they are not equal the left hand limit is not equal to right hand limit already we know we are discussing about the discontinuous function discontinuity okay so that here both are exist both left hand and limit have a value b and c they are not equal இப்போ அடுத்தது பாருங்க on the point x is equals to a no point is given அப்ப என்ன அர்த்தம்னா f of a does not exist f of a does not exist அப்ப மூணு விஷயமும் exist ரெண்டு exist இருக்கு எது left hand right hand limit will exist but it does not exist எது exist f of a does not exist and limit left and right limit are not equal this is called jump discontinuity இதுதான் jump discontinuity இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பார்த்துடலாமா let us see an example for this jump ஏன்னா because jump discontinuity ஒரு 2 marks question இருக்கு what is jump discontinuity give an example அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்ல whether which of the following is given இப்போ ஒரு டயகிராம் கொடுத்துருவாங்க so it belongs to which continuous function which discontinuity jump remove ரைட்டா மிஸ்ஸிங் பாயிண்டா அடுத்து எசென்ஷியல் டிஸ்கண்டினியூ ஒன்று இருக்கு 4 சொல்லி தர போறேன் இப்போ let us see the example for jump discontinuity
பாருங்க, I'll just take the function f of x is equals to x plus 1. f of x is equals to x plus 1. உங்க எல்லாருக்கும் கிராஃப் வரைய தெரியும் நினைக்கிறேன்ல. எப்பொழுதுமே நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே போட்டிருப்பீங்க. If you take x is equals to 0, your f of x is equals to 1. If I take y is equal to 0, x is equals to minus 1. So இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ when x is equal to 0, your f of x is 1. இதான் first point. It will continue அப்படியே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் லைன். இதுதான் f of x is equals to x plus 1. நான் இதுக்கு மாடுலஸ் எடுக்க போறேன். ஒன்னு பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் என், இன்னொன்னு வந்து மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் 1. அப்ப ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா 1 மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? இஃப் ஐ புட் x minus 1, minus x of minus 1. If you put x equal to 0, this becomes minus 1. அப்ப அதனால என்ன பண்ணுவேன், இந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கணும். இது வந்து minus 1. You can draw the diagram like this. This is called f of x is equals to modulus of x plus 1. Next one, f of modulus of minus x plus 1. Minus x minus 1. Okay. So this curves, இப்ப பாருங்க, இது from the left towards the point 1. இது பாருங்க from the right, the value both exist. இது left handல x equal to 0ன்ற பாயிண்ட்ல it exists on the point 1. இங்க the value is minus 1. கரெக்டா? Your left hand limit here is, the left hand limit for this one is called minus 1. Here the right hand limit is equals to 1 at x equals to 0. Both left and right exist. ஆனா they are not equal. இப்ப பாருங்க, இங்க x equal to 0க்கு என்ன பாயிண்ட் இருக்கா? x equal to 0க்கு எதுவுமே கொடுக்கலையே வேல்யூஸ். there is no value for x equal to 0. x equal to 0 on the point, on the function. அப்ப அது தெரியல. therefore f of 0 does not exist. Therefore this is called jump discontinuity. Please, sorry, jump discontinuity. Please take down. இப்ப பாருங்க, அடுத்தது next one, essential discontinuity, fourth one, final one. Then we are going to solve the problems. The next type is called, fourth type, essential discontinuity. பாருங்க, we have just discussed the three things. One is called, first one is removable discontinuity. What is removable discontinuity? f of x exists. f of x exists என்ன அர்த்தம்? நான் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அதுல வந்து ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி, தட் இஸ் கால்ட், அது வந்து ஒரே ஒரு, அதுக்கு அது இன்னொரு பேரை சொல்லுவாங்க, ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி சொல்லுவோம். அதர்வைஸ் we can removable discontinuity, we can write this as isolated point. ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் அது டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆகாம இருக்கும். இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி, ஐசோலேட்டட் டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படின்னா both left and right limit exist, they are equal, and f of a is also exist. போனாடி பாத்தீங்க, b b ன்னு கொடுத்திருப்பேன் left or right on. f of a அந்த பாயிண்ட்ல, on the point வந்து the value is c ஆ இருக்கும். அப்ப எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு, f of x exists, that is f of a exists, but they are not equal to left hand and right hand. That's why it is called removable discontinuity or isolated discontinuity. The second one is called missing point discontinuity. நான் உங்களுக்கு டயகிராம் அழகா வச்சு காமிச்சேன். both left right exist, ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். சாரி, ஆமா, ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்டும் ரெண்டுமே என்ன இருக்கும், எக்ஸிஸ்ட் ஆகி ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். பட் எஃப் ஆஃப் ஏக்கு வேல்யூவே இருக்காது, டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். அது மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி. மூணாவது ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி. இப்ப பார்த்தோம், ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டினா போத் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும், ஆனால் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல். அண்ட் ஆல்சோ எஃப் ஆஃப் ஏயும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்காது, அதனால இது பேர் ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி. இப்ப லாஸ்டா இங்க பார்க்க போறோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, லெஃப்ட் ரைட் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு போன வாட்டி, இங்க அது கூட எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. அப்ப இங்க என்ன சொல்லலாம்னா, a function f of x is said to be removable discontinuity if either or both left hand limit and right hand limit does not exist. Both
left and right hand limit does not exist. புரியுதா? பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடுச்சு ரெண்டுமே ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி தான், ஆனா ஈக்குவல் தான் வரல. கரெக்டா? போத் எக்ஸிஸ்ட் பட் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல். அப்ப எஃப் ஆஃப் ஏவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். இங்க பாருங்க லெஃப்டும் ரைட் ஏதாவது ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம இருந்திருக்கலாம், ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம இருக்கலாம், இல்ல ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகி ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம கூட போலாம். எய்தர் ஒன் திஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ஆர் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். அதுல ஒன்னு கூட இல்லைனாலும் ஒன்னு குறைவா இருந்தாலும் அது பேர் என்னது does not exist இருந்தாலும் அது பேரு removable sorry essential discontinuity. We are going to see an example for this. So nice கேளுங்க. First time taking this is called யாரா சொல்ல முடியுமா இந்த கர்வுக்கு பேர் என்னன்னு? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பாருங்க. பிசிக்ஸ் ஒருவேளை நீங்க நீட் எழுதுற பிள்ளைங்களா இருந்தா கூட பிசிக்ஸுக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே போல again a second curve I have taken. இந்த கர்வ் பேர் என்ன தெரியுங்களா? சைன் ஆஃப் tan. வெரி குட். இதுதாமா சைன். சைன் வந்து வேவ்ஸ்மா, இப்படி போயிட்டே இருக்கும், அதான் சைன். இது வந்து tan curve. வெரி குட், கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. யார் சொல்றது? ஜீவிகாவா? கமலம். கமலம், வெரி குட் கமலம். ஸோ நேம் எனக்கு இன்னும் ஃபெமிலியர் ஆகல. ஓகேவா? சரி, இப்போ பாருங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் ஆக்சுவலி tan 0 உடைய வேல்யூ 0, tan 45 டிகிரி உடைய வேல்யூ 1, 90 டிகிரி இருக்குல்ல, யாரா சொல்லுமா வாட் இஸ் tan 90? ஜீவிகா ஆர் கமலம் ஆர் கோகுல கிருஷ்ணன் from boys side? boys side undefined. பாருங்க x equals to pi by 2 ன்ற பாயிண்ட்ல இப்போ நான் என்ன பண்றேன், I'm just taking the cut off point is x is equals to pi by 2. Now you find out the left hand limit from the left side. I'm just taking this curve, this is called y equal to tan x. From the left side I'm taking when left hand limit when x tends to minus pi by 2 f of x when it takes to infinity, that is called infinity. Undefined வந்தாலே does not exist. அடுத்து அதே போல ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எடுக்கிறேன், லிமிட் x tends to pi by 2 plus plus f of x, that is also infinity. We can write this as minus infinity சொல்வோம். மேல இருந்தா பாசிட்டிவ், கீழ இருந்தா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. இதுவும் undefined. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா both left hand limit and right hand limit does not exist. Therefore this is called a essential discontinuity. பாருங்க நான் போட கீழ இருந்து போடமா, 4 சொன்ன 4 விதம். From the bottom, essential discontinuity. What is the meaning of essential discontinuity? Which means that neither left or right, either left or right, இத bothமே exist ஆகாம இருக்கலாம், அதுதான் removable discontinuity. Next, third one is called jump discontinuity. What is jump discontinuity? Both left and right hand limit exist but they are not equal. அப்ப அது not equal னா f of a does not exist. சொல்லுமா, இது திருப்பி சொல்லிட்டாங்க சார். எசென்ஷியல் டிஸ்கண்டினியூட்டி. எதுமா எந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி? எசென்ஷியல். எசென்ஷியல், ரைட். எசென்ஷியல் டிஸ்கண்டினியூட்டி. பாருங்க எசென்ஷியல் டிஸ்கண்டினியூட்டி தான் தட் இஸ் தி ஃபைனல். அதுதான் ஏன் அதுக்கு எசென்ஷியல் பேர் வந்துச்சுன்னா அதுல ஒண்ணு கூட கண்டினியூஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்காது. எந்த கண்டிஷனும் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். நான் 4 கண்டிஷன் சொன்னேன். if a function is f of x is continuous, first one left and right hand limit exist ஆகும். If both left and right or exist, they have to be equal. First thing. ரெண்டாவது on the limit எடுக்கணும், that is called f of x is equals to a. x equals to a என்ற particular point வந்து exist ஆயிருக்கணும். அந்த பாயிண்ட்டும் left hand limit right hand limit all are equal ஆ இருந்தாதான் that is called f of x is discontinuous. இதுல ஏதாவது ஒன்னு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, if any one is false then it is discontinuous. அப்ப அந்த டிஸ்கண்டினியூஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் எசென்ஷியல் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஒன்னு கூட ட்ரூவா இருக்காது. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நான் என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும், லெஃப்ட் ரைட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். இங்க ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், ஒன்னு கூட எக்ஸிஸ்ட் ஆகல. ஏதாவது ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான். ஒன்னு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஒருவேளை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு நான் ஒரு வேலை எடுக்கிற a f of x, அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ கிடைக்குது. I'll get for example 10. அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் எனக்கு வேல்யூ இருக்கு, ஓகே. யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் கண்டுபிடிச்சா அன்டிஃபைன்ட் வருது. அப்ப ஏதாவது ஒன்னு இருக்கலாம். இல்ல இங்க பாருங்க ரெண்டுமே அன்டிஃபைன்ட், ரெண்டுமே இன்ஃபினிட்டி. அப்ப அதனால அது வந்து both does not exist. உடனே இமிடியேட்டா என்ன சொல்லிடலாம், அது கால்ட் எசென்ஷியல் டிஸ்கண்டினியூட்டி.
இங்க பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா π/2 என்ற பாயிண்ட்ல உன்னுடைய f of x y உடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி. அதே π/2 from the right, இது from the left, this is called left hand limit, this curve is called அப்படியே தொடர்ச்சியா போயிட்டே இருக்கும் சைன் கர்வ்ல. இதான் பேர்ன்ஸ் சைன் கர்வ் உடைய பேர்ன்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். சரிங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட், இது வந்து π/2 தான் உன்னுடைய கட் ஆஃப் பாயிண்டா வச்சுக்கிறோம். π/2 என்ற பாயிண்ட்ல f of x does not exist. அதுதான் இன்ஃபினிட்டி. போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகல. ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகலனா அது எசென்ஷியல், அப்ப ரெண்டுமே ஆகலனா ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. கண்டிப்பா இது வந்து எசென்ஷியல் டிஸ்கன்டினியூட்டி. மத்தத போய் நீ ட்ரை பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. f of a எல்லாம் போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுதான் எசென்ஷியல் டிஸ்கன்டினியூட்டி. the next one is called, ஓகேவாமா? யார் கமலம்மா, யார் கேட்டீங்க? சார் ஏன் π/2 எடுத்தீங்க சார்? சும்மாமா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்தோமா. ஏன்னா tan x ல π/2 தான் இன்ஃபினிட்டி ஆகும். மத்த இடத்துல அது இன்ஃபினிட்டி ஆகாது. π/4 எடுத்து பாருங்க, வேல்யூ 1 தான் வரும். இந்த இடத்துல அதே போல π/4 எடுத்து பாருங்க, இந்த π/4க்கு அடுத்து என்ன வரும்? π/4 இருக்குல்ல, அது கூட அடுத்து ஒரு π சேருங்க. π + π/4 எவ்வளவு? 5π/4 இல்லையா? அந்த 5π/4 உடைய வேல்யூவை பாருங்க, -1 இருக்கும். ரெண்டு கர்வுமே நல்லா கவனிச்சுங்க. x = π/2 ல இன்ஃபினிட்டி வந்ததா? இங்க பாருங்க π/4ன்ற பாயிண்ட்ல எடுத்தீங்கன்னு வெச்சீங்க, 1 -1. லிமிட் f of x வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்குது. லிமிட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல, ரைட் ஹேண்ட் சைடுல எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஆனா they are not equal. அப்ப அதுக்கு பேர் வந்து என்னது? ஜம்ப் டிஸ்கன்டினியூட்டி. நான் எடுத்த பாயிண்ட் x = π/4. எனக்கு क्वेश्चनே நான் என்ன தெரியுமா கொடுத்திருப்பேன் மேல ஹெட்டிங், சரியா? discontinuity at a point. I have given the heading as discontinuity at a point. I have given that continuity at a point. அதே போல இன்டர்வல்ஸ்க்கும் இருக்கு. இந்த இன்டர்வல் இந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது சொல்லி தர போறேன். இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் π/2ன்ற பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல தான் இது செயல்படுது. அதனால தான் நான் π/2 ன்னு எடுத்தேன். Can you able to understand? Follow me. Okay. This is an example. Right. Next. Jump discontinuity. Jump discontinuity னா இப்ப சொன்ன அந்த π/4 ல இதே tan x கர்வ்ல π/4 ல பாருங்க. π/4 ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இங்க பாத்தீங்கன்னா π/4ன்ற பாயிண்ட்ல 1 ஆ இருக்கும். அதே π/4 ல ரைட் ஹேண்ட் சைடு கர்வ பார்க்கும்போது π/4 ல வராத வேல்யூ அன்டிஃபைன்டா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப அதனால வந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து இதுவாகும். அப்ப நான் இப்போ அதாவது ரிமூவபிள் ஜம்ப் டிஸ்கன்டினியூட்டி சொன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஆனா ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்காது. செகண்ட் ஒன், மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் டிஸ்கன்டினியூட்டி. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட். both are equal, but f of a does not exist. Next, first one, removable discontinuity. அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? isolated point discontinuity. ஏன் ஐசோலேட்? ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் அது பிரச்சனையாகும். கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனை it will follows. The conditions are satisfied except ஒண்ணே ஒண்ணுதான். என்ன அப்படின்னா எல்லாமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். லெஃப்ட் ஹேண்ட், ரைட் ஹேண்ட், f of x exist. பட் லெஃப்ட் ஹேண்டும் ரைட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஆனா ஆன் த பாயிண்ட் f of a உடைய வேல்யூ நாட் ஈக்குவல். அதுதான் வந்து ரிமூவபிள் டிஸ்கன்டினியூட்டி. ஓகேவா? Now we will do some problems. Take down the problem number 1 of today's class. Find the points of discontinuity. Find the points of discontinuity on the function f. On the function f. On the function f. Where f of x is equals to, where f of x is equals to, where f of x is equals to, where f of x is equals to sin x cos x, okay? 0 less than or equals to x less than or equals to π/4. π/4 less than x less than or equals to π/2. So இங்க கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the number of discontinuous. What is the cut off point here? இப்போ உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் தெரியாது, புதுசு, இப்பதான் பிகினிங். இது வந்து கட் ஆஃப் பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறது. நீங்க கட் ஆஃப் பாயிண்ட் சொல்லுவேன், சம்டைம்ஸ் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் எடுக்கலாம், ஷூட்டிங் பாயிண்ட் எடுக்கலாம். கட் ஆஃப்னா இந்த பாயிண்ட் தான் வச்சு எடுக்கணும். கட் ஆஃப் அப்படின்னா இது எந்த பாயிண்ட்ல டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கு, கண்டினியூஸா இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்க, π/4 இஸ் த கட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஹியர். பாருங்க, ஏன்னா π/4 கட் ஆஃப் பாயிண்ட் வச்சா இந்த கேஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்.
இது மேல போச்சுன்னு சொன்னா இது ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். ஈக்குவல் எங்க இருக்கு? பை பை 4 இந்த இடத்துல தான் இருக்கு. இது ஈக்குவல் டு அப்ப sin x என்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து when left hand limit x 0 less minus pi by 4 minus அப்புறம் ஈக்குவல் டு பை பை 4 இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? மூணுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும், மூணுமே ஈக்குவலா இருக்கணும். அதுதான் கண்டிஷன். லெஃப்ட் ரைட் ஆன் த லிமிட் ஆல் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் தே ஆர் ஈக்குவல் இருந்தா கண்டினியூஸ். அப்ப டிஸ்கண்டினியூட்டி ஃபங்க்ஷனே இல்லைன்னு அர்த்தம். இது எல்லாமே கண்டிப்பா கண்டினியூஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இங்க லிமிட்ஸ் ஃபுல்லாவே டோட்டலா எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்குன்னா 0 to pi by 2. புரியுதா? இன்டர்வல்ஸ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கு? 0ல இருந்து pi by 2 வரைக்கும் இன்டர்வல்ஸ். இந்த இன்டர்வல்ல இது கண்டினியூஸா இல்ல டிஸ்கண்டினியூஸா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றான். அதுதான் கொஸ்டின். இப்ப கண்டினியூஸா இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் we have to find out the left hand limit, that is limit x tends to the cut off point. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் x is equals to pi by 4. இங்க ஒரே ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் தான் இருக்கு. சம் கேசஸ்ல போட போறோம் 2 கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வரும், 3 வரும், 4 வரும். அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்னுடைய சுவாரஸ்யம் அதிகமாகும். இங்க ஒண்ணே ஒண்ணுதான். your cut off point is x pi by 4. limit x tends to pi by 4 minus f of x. pi by 4 minus எதை குறிக்குது? இது லெஃப்ட். pi by 4 minus na less than pi by 4. less than pi by 4 na the function is sin x. limit x tends to pi by 4 minus sin x. Now you can apply x tends to pi by 4. What is sin pi by 4, Jivika? What is sin pi by 4? Come on. X க்கு பதிலா pi by 4 போடுங்க. அது minus. Very good. 1 by root 2. This is your left hand limit. Next you go for right hand limit. Limit x tends to pi by 4 plus pi by 4 க்கு மேல பாருங்க. இதுதான் pi by 4 to pi by 2. The function has changed. It becomes limit x tends to pi by 4 plus the function sin x என்றது இப்ப cos x. Now you substitute x equals to pi by 4. அதுக்கும் value cos 45 degree is 1 by root 2. Next on the limit, that is called f of a. Limit x tends to pi by 4 f of x, which means that exactly equal to pi by 4. பாருங்க, it is equals to pi by 4 in the function. That is, I can write limit x tends to pi by 4 sin x. Pi by 4 போட்டா அதுவும் 1 by root 2. All are equal. பாருங்க, left hand limit, right hand limit on the function, that is called f of a. All the three are equal. Left, right and f of a. லிமிட்ஸ் உடைய கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா? f of a ஈக்குவலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. போத் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருந்தாலே போதும். லிமிட் உடைய இது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ஆன் த லிமிட் ஃபங்க்ஷனும் சேமா இருக்கணும். இங்க பாருங்க, மூணுமே சேம். தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 by root 2. இங்க மூணுமே ஃபங்க்ஷனா இந்த f of x is continuous. பாருங்க, இந்த இன்டர்வல் கொடுத்துட்டா எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இன்டர்வல் 0ல இருந்து pi by 2. இங்க ஒரு இடத்துல கூட இது டிஸ்கண்டினியூஸா இல்ல. அப்போ 0ல இருந்து pi by 2 வந்து f of x equal to sin x cos x கொடுக்கிற ஃபங்க்ஷன் always continuous. இங்க discontinuity ஃபங்க்ஷனே இல்ல. Please take down. Sir. அப்ப third step f of a ல இருந்து சொல்லுங்க. ஆமா, f of a ன்னு சொன்னா தம்பி x exactly equal to 4. இங்க 4 minus a by 4 minus ன்னு சொன்னா less than pi by 4. பாருங்க, அங்க கண்டிஷன் 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 4. அதுதான் அந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து sin x. அதே pi by 4 க்கு மேல இருந்தா ஃபங்க்ஷன் மாறிடுச்சு cos x. அது ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு அதான் f of a. pi by க்கு பேரா ஈக்குவல் டு இருக்கும் பொழுது அந்த pi by 4 உடைய வேல்யூ sin x. your f of x equals to limit x tends to pi by 4 sin x. அதனால தான் அதனுடைய 1 by root 2. இப்போ மூணு வேல்யூவும் சேமா இருக்கு 1 by root 2. அதனால இதனுடைய வேல்யூ வந்து continuous in 0, pi by 2. Please take down. Artha sum. Verify whether the function, verify whether the function, the next problem, verify whether the function f of x is equal to, verify the function whether the f of x is equals to, f of x is equals to
x square minus 9 by x square x minus 3. X square minus 9 by x minus 3. If x not equals to 3, if x not equals to 3, 5. If x is equals to 3. So f of x is equals to x square minus 9 by x minus 3. If x not equals to 3, fx is equals to 3. At x not equals to 3. So very விஷயம் the f of a ன்னு சொல்றோம் அதுதான். அந்த x not equals to 3 ன்னு சொல்லிட்டான். இப்போ here the cutoff point is 3. அதுதான் கண்டிப்பா. போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்னு கொடுத்துட்டான். இல்ல இங்க அப்படி கிடையாது. இது லெஃப்ட் ரைட் இங்க பத்தின அதே கண்டிஷன் தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம். அதாவது லெஃப்ட் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒண்ணு வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் 3 உடைய வேல்யூவை எக்ஸாக்டா எடுக்க போறோம். அப்ப இது வந்து எஃப் ஆஃப் 3 மட்டும்தான். அதாவது எஃப் ஆஃப் 3 மட்டும்தான் அதனுடைய வேல்யூ 5. எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 3னா பிளஸ் மைனஸ் ரெண்டுத்துக்குமே எடுத்துக்க போறோம். அதாவது லெஃப்ட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 3 தான் கட் ஆஃப் -1. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ வந்து லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 3 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 by x minus 3. இப்போ x போல 3 போட்டு பாருங்களேன். it will becomes 0 by 0 form. கண்டிப்பா சொன்னா நான் ஸ்டார்டிங்ல லிமிட்ல வரும்போது இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம் மேக்ஸிமம் டைம் வரும். வந்தா அத ஃபேக்டரைஸ் மெத்தட், ரேஷனலைசேஷன் மெத்தட், யூசிங் தி ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ் இல்ல எலோபிட்டல்ஸ் ரூல் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். இப்போ இங்க ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் பண்ண போறோம். லிமிட் x டென்ஸ் டு 3 மைனஸ் x ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 எப்படி போடலாம்? x plus 3 into x minus 3 divided by x minus 3. Both x minus 3 get cancelled. வெறும் x plus 3 தான் இருக்கும். x க்கு பதிலா 3 போட்டா 3 plus 3 6. Similarly, limit x tends to 3 plus அதுக்கும் இதே ஃபங்க்ஷன் தான் f of x. இதே ப்ரொசீஜர் தான். அதனுடைய வேல்யூ 6. அப்ப இங்க இருந்து என்ன சொல்லலாம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஆர் ஈக்குவல் பட் f of 3 is not equal. அதனுடைய வேல்யூ என்னது 5. இங்க லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் 6 தான் இருக்கு. ஆனா உங்களுடைய ஆன் த லிமிட் f of 3ன்றது 5 இருக்கு. அப்போ இது என்ன டிஸ்கண்டினியூட்டி ஃபங்க்ஷன் யாரோ சொல்ல முடியுமா? நான் டைப்ஸ்ல கேக்குறேன். இத டிஸ்கண்டினியூஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. x ஈக்குவல்ஸ் டு x நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு 3 என்ற பாயிண்ட்ல கண்டிப்பா இது வந்து என்னது டிஸ்கண்டினியூஷன் தெரிஞ்சிச்சு. என்ன டிஸ்கண்டினியூஸ்? வெரி குட். ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூஸ். பாருங்க எக்ஸிஸ்ட் லிமிட் லெஃப்ட் ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட், தே ஆர் ஈக்குவல் and f of a is also limit. f of 3 வந்து 5 ரெண்டுமே ஈக்குவல். அதனால ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. வெரி குட். திஸ் இஸ் கால்ட் a removable or isolated discontinuity. Removable discontinuity. Otherwise we can call it as a isolated point discontinuity. Removable வச்சுங்க, no problem. இப்போ இத என்ன சொல்லலாம்? f of x is continuous இல்லையா? Discontinuous. Very good. It is discontinuous at x is equals to, it is discontinuous at x not equals to 3. Okay, please take down. Next one. Show that the function சார் x நாட் 3 என்னது சார்? x நாட் அப்படின்னா show that the function f of x is equals to, show that the function f of x is equals to 0 if x less than 0, x square if 0 less than or equals to x less than 2, 4 if x is greater than or equals to 2. Show that the function f of x is equals to 0, x square 4 is continuous on minus infinity comma infinity.
it is continuous on minus infinity comma infinity. So can anyone tell? So your voice is breaking, sir. Can you hear my voice, please? Yes, sir. Right, thank you. Right. So now இங்க பாருங்க ரெண்டு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கு. என்னன்னா x equals to 0 and x is equals to 2. So here we have two cutoff points, x equal to 0 and x is equals to 2. இப்போ ரெண்டுக்கு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க. இப்போ பாருங்க 0 இன்னொன்று 2. இங்க பாருங்க இந்த greater than or equal to 2. 2க்கு மேல என்ன வேணா இருக்கலாம் up to infinity. எனக்கு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் less than 0 னா minus infinity. அப்ப முதல்ல ரெண்டு கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 மைனஸ் f of x இல்ல your 0 minus f of x. அப்ப less than 0 அதனுடைய வேல்யூ 0. அடுத்து லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 plus f of x. 0க்கு மேல right side of 0. Right side of 0 is called x square. If I put x is equal to 0, that becomes 0. Next, the left line is the right limit. On the limit extends to a. Your a is 0. First, at x is equals to 0, I am putting for x equal to 0. So limit extends to 0. X equal to 0 means the function is also same. If I put x equal to 0, மூணுமே same. Left hand limit, right hand limit, on the limit, that is called f of 0. This is equal to f of 0. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? It is continuous at x is equals to 0. It is continuous at x equals to. Similarly, at x is equals to 2, you find the left hand limit, x extends to 2 minus. You have 2 minus ன்னு சொன்னேன்னு வச்சீங்க, f of x உடைய வேல்யூ வந்து x square. x க்கு பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா 4. Similarly, the right hand limit, this is called the left right hand limit. Limit extends to 2 plus greater than 2, which is equals to 4. And limit extends to 2 equal to 2, that is also your f of x is also 4. All the three items are equal, left to right, f of x. So limit to f of x is equals to 4. Right, amma? So appo idnude value vandu enna limit extends to 2, f of x, both left to right on the limit are equal. Appo idu ellame equal agana I can say it is continuous at x is equals to 2. 0 என்ற பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, 2 என்ற பாயிண்ட்ல கண்டினியூஸ் ஆகுது. இங்க இன்டர்வல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 0க்கு முன்னாடி இருக்கு, அப்ப மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, இது 2க்கு அப்புறம் பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. therefore it is continuous, the f of x is continuous at minus infinity comma infinity. Please take down. Any doubts? Sir, no, sir. சார் சார் இப்போ 0ல இருந்து 2க்குள்ள இருக்கிற வேல்யூ கொடுத்தாலும் இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா சார்? 0ல இருந்து 2 வரைக்கும் சார். சரி, அது அப்பனாலும் இது லிமிட்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸா தான் இருக்குமா சார்? ஆமாமா, ரெண்டுத்துலயுமே 0லயே கண்டினியூஸா இருக்கு, 2லயும் கண்டினியூஸா இருக்குமா? அப்ப அவன் என்ன சொல்லிட்டான், less than 0 னா it will go to infinity, minus infinity. Greater than 2 னா go to infinity. அதனால minus infinity infinity everywhere continuous இது. ஓகே சார். நீங்க என்ன கேக்குறீங்க புரியல எனக்கு, கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. சார் 0ல இருந்து 2 வரைக்கும் இருக்கிற அந்த இன்டர்வல் இருக்குல்ல சார், 0,2, அந்த இன்ஃபினிட்டிக்கு இது கண்டினியூஸா தான் இருக்குமான்னு கேக்குறேன் சார். ஆமாமா, இங்க தான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். அதனால 0ல இருந்து infinity 2 வரைக்கும் இருக்கிறது இன்ஃபினிட்டி தான். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, x equal to less than 0 இது. x greater than 0. greater than 0ல இருந்து 2 வரைக்கும் தான் அந்த பாயிண்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் x equal to 0 எடுக்கிறேன் இல்லையா, அந்த 0 less than னா it will go up to minus infinity. ஆனா அதே greater than 0 னா எது வரைக்கும் கண்ட்ரோல் 2. அப்ப ஆல்மோஸ்ட் 0 to 2 கண்டினியூஸ் தானே.
நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? அதுக்கு அடுத்ததான் 2 பத்தி நான் கவலைப்படுறேன். 2ல இருந்து எடுக்கிறேன் நான். இது 2 குள்ளதான். புரியுதுங்களா? 0 to 2. இப்போ f of 2 பாருங்க less than 2. 2 என்ற பாயிண்ட் தான் பார்க்கும்போது இது less than 2 ஆ இருக்கும்போது அதனுடைய வேல்யூ பாருங்க 2 minus the value is 4. இப்போ அடுத்ததுக்கு போயிட்டேன் நான். அப்போ கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் இதுல 0 to 2 வந்து கண்டினியூஸா மாறிடுது. இப்போ 3 பாயிண்ட்டுமே கண்டினியூஸ்மா, இது எல்லாமே கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான். The next one. Okay. Take down the next problem. A function f is defined as follows. A function f is defined as follows. A function f is defined as follows. F of x is equals to, please take down, f of x is equals to 0 for x less than 0. Next one, x for 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Sorry, less than 1, not equal, less than 1. The next one, minus x square plus 4x minus 2. For 1 less than or equals to x less than 3. 4 minus x for x greater than 3. Gokula Krishnan இருக்கீங்களா? How many breaking points, how many cutoff points there, Gokula Krishnan? எத்தனை cutoff point இருக்கு பாருங்க. Cutoff pointனா less than இருக்கணும், greater than இருக்கணும், அந்த பாயிண்ட்க்கு equal point இருக்கணும். இந்த மூணும் இருக்கணும். இல்ல equal not equal இருக்கணும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கணும். இங்க பாருங்க எந்தெந்த எத்தனை பாயிண்ட் கட் ஆஃப் பாயிண்ட்? Gokula Krishnan 3. 3 sir. எத்தனை சொல்லுங்க டக்குனு. 0 1 3 sir. 3. Very good. 0 சொல்லுங்க டக்குனு. 1 3 0 1 3. Very good. 0 1 minute. Okay, ma, right. So எத்தனை மார்க்? இப்போ now you just tell me. 3 sir. 0 எத்தனை 1. 3. Very good. 0 1 and 3. About x equals to 0 cut off, x equals to 1 and x equals to 3. இந்த மூணுத்துமே கண்டுபிடிக்க போறேன். Is the function continuous? இது மூணுத்துலயும் இது continuous ஆனா the function is continuous at all the points. சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? First அப்ப minus infinity ல இருந்து everywhere. அப்ப first at x is equals to 0. Now you find out the left hand limit, which means that limit x tends to 0 minus f of x. Less than 0, the value is 0. Next, right hand limit. Limit x tends to 0 plus f of x. Greater than 0, 0 less than 1 க்கு 0 க்கு நடுவுல இருக்கிற function. That is 1, and in between 1 and 0, the function is x. If I put x is equals to 0, the value is 0. Next, f of a, that function f of 0. When I put x is equals to 0, the function is x. X is 0 na, அதுவும் 0. மூணுமே 0. அப்ப both left hand, right hand are equal and also equal to the function on the limit. Therefore, x equal to f of x is continuous. F of x is continuous at x equal to 0. Next, second breaking point, cutoff point. At x is equals to 1. Now you find out the left hand limit. The left hand limit is less than function. Limit extends to 1 minus f of x. If I put f of x less than 1, the value is x. X we'll get which is equals to x. Limit extends to 1 minus x. If I put x is equals to 1, the value is 1. Now the right hand limit, which means that limit extends to 1 plus f of x. The function, it is given that greater than 1 means. Greater than 1 now, the function is minus x square plus 4x minus 2.
put x is equals to 1, minus 1, right? 4 into 1, 4. 4 minus 2, 2. Okay, 2 minus 2, which is equals to minus 1. Sir. Okay, so minus 1 plus 4, 2 minus 1, which is equals to 1. Sorry, plus 1. Next, on the limit, that is called f of 2. When I put the 2 in 2, sorry, f of 1. So equal to 1 means the function is same. Minus x square, minus 4x, minus 1. Minus 1 plus 4, minus 2. Which is instead of f of 1, direct x is equals to 1. Therefore, the answer is 1. Our one left hand limit, right hand limit, and also f of 1 is equals to 1. Therefore, f of x is continuous at x is equals to 1. The final cutoff point is at x is equals to 3. You find out the left hand limit. Limit extends to 3 minus. Less than 3. Less than 3, the function is minus x square plus 4x minus 2. If I put x is 3, 3 square 9, which is equals to minus 9. 3 into 4, 12. 12 minus 2. So which is equals to 12 minus 9, 3. 3 minus 2, which is equals to 1. Then find next one, right hand limit. Limit extends to 3 plus greater than 3. The function is changed to 4 minus x. If I put x is equals to 3, the value is 1. The next f of 3. Then I put x is equals to 3. The function is 4 minus 3. 4 minus x. I can write this as 4 minus 3, which is equals to 1. All the things are equal. Left, right, and on the limit. That is left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of 3. Therefore, f of x is continuous at x is equals to 3. Pathina, appo moonu cutoff point continuous iruknala it is continuous everywhere. Therefore, f of x is continuous on the interval minus infinity comma plus 2. Please take down. Sir. Then the next one. Soluma. Sir, minus square பண்ணா plus ஆகாதா sir? Minus வெளியே தான பாருங்க. Minus x square. This is not minus x of the whole square. நீங்க அப்படி இருந்தா அது வந்து பிளஸ் ஆயிடும். மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே இருக்கு. மைனஸ் வெளியே தானே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா மைனஸ் பண்ணும். That is not minus x the whole square. இது minus x square. You can write this as minus of x square. X square பண்ணா minus. Okay sir. Okay. Next okay. one. So next one. Find the constant b. Find the next problem. Find the constant b. Find the constant b that makes g continuous. That makes g continuous on minus infinity comma infinity. Minus infinity comma infinity. G of x is equals to x square minus b square, comma, if x is less than or equal to 4, bx plus 20, if x greater than or equal to 4. Very important. This is called a superhero problem. It comes under 3 marks. 5 marks. 3 marks. I want everybody to listen carefully. You all listening, please? Yes, sir. Yes, sir. Right. So find the constant b that makes g continuous on minus infinity comma infinity, g of x. So what is the cutoff point here? Except Jivika and 4. Cutoff point on the 4. X less than or equal to 4. Sorry, equal x less than 4, x greater than. If in the function, the cutoff point is 4. Let us take the point is x equals to 4. The left hand limit I can write limit extends to 4 minus f of x. When it is less than 4, the function becomes x square minus 4. Now you substitute x is equals to 4. 4 square is 16. 16 minus b square. And the right hand limit is limit extends to 4 plus your f of x. Limit extends to greater than 4. So right hand side of 4, which is equals to bx plus 20. So if I put x tends to 4, x equal to 4, we'll get 4b plus 20.
we'll get 4b plus 20. And function on the limit at x is equals to 4. Equal to 4 means we have the function is limit extends to 4, bx plus 20. If I put x is equals to 4, we'll get 4b plus 20. அதே தான் வரும். இப்போ நம்ம continuous function என்னமா முதல் basic conditionல satisfy பண்ணும். For any continuous function, your right hand limit and right hand limit are equal. In this particular problem, it was given that it is a f of x is a continuous function. So that we have to take both left hand limit and right hand limit are equal. I am just for f since f of x is a continuous function, your left hand limit and right hand limit are equal. So I have taken left and right are equal. Left hand limit is called 16 minus b square and right hand limit is called 4b plus 20. Now you simplify and satisfy and solve this. How? Let us bring this all that side. Minus b square becomes plus b square plus 4b plus 20. Bring this 16 that side. Minus 16 equal to 0. Now this is becomes b square plus 4b. 20 minus 16 which is equals to 4. So we have b square 4b plus 2 the 4 whole square. B plus 2 the whole square. You can write this as b plus 2 the whole square. Because when you expand, we get b square plus 4b plus 4. Now we can get b plus 2 equal to 0. Otherwise, your b is equals to minus 2. Therefore, the constant b is equals to minus 2. Please take note. Please take note. Very Sir, simple. b plus 2 whole square about 2 square 4 வராதா சார்? எங்கம்மா? இந்த கீழ b plus 2 whole square இருக்குங்க சார். அப்ப 2 square பண்ணும்போது 4 ன்னு வராதா சார்? இதோ வந்துருக்குமா 4 தான கொடுக்கும். அதனுடைய ஹோல் ஸ்கொயர் பாருங்க b plus 2 the whole square square பண்ணி பாருங்க a square b square 2ab 2 into 2 4 4b 2 square பண்ணா 4 வந்துச்சு. அதுதான் நான் இப்படி போட்டுருக்கேன் ரிவர்ஸ்ல a plus b the whole square. கரெக்ட் தானே? நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணல, இருக்கிறத நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கேன். The next problem. क्वेश्चनலயே கண்டினியூஷன் கொடுத்திருக்கனால ஈக்குவேட் பண்றோம். क्वेश्चनல கொடுறா it is a continuous function. So far நம்ம என்ன பண்ணோம், whether the function is continuous or discontinuous or whether நம்ம show that அப்படிலாம் பார்த்தோம். இங்க it is given that it is a continuous function. அப்போ நீங்க find the value of a b என்ன வேணா கேட்பான். அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன கொடுத்திருக்கானோ அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. இப்போ பாருங்க, if the function கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேற if the function f of x, so this is an in text problem. இப்போ நான் போட்டுறது எல்லாமே டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம், இனிமேல் போடுறது in text. If the function f of x is equals to square root of 2 plus cos x, square root of 2 plus cos x minus 1 divided by 5 minus 6 the whole square, comma x not equals to pi k where x is equals to pi is continuous at x equals to pi, then what is the value of k? Find the value of k. Again, I'll repeat the question. If the function f of x is equals to square root of 2 plus cos x minus 1 divided by pi minus 6 the whole square, x not equals to pi, k, x is equals to pi. Is continuous at x equals to 5, find k. Listen, once again, this is a superstar problem. இங்க பாருங்க, இது கண்டிப்பா in text out of the question சொல்ற புக்ல இல்லாத क्वेश्चन இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन தான் இருக்கு. It is not in your book. Please listen carefully. போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா greater than 4, less than 4 or greater than or equal to 4, அப்போ cut off point 4. இங்க what is cut off point? Pi. Okay. ஆனா இங்க என்ன பண்ணா greater less னு கொடுக்கலாம், equal not equal கொடுக்கலாம். இது ஈக்குவல்னா ஆன் த பாயிண்ட். அது என்ன அர்த்தம்னா f of pi உடைய வேல்யூ k. இத விட்டுடு, இது லெஃப்டா இருக்கலாம் அல்லது ரைட்டா இருக்கலாம், whether it is the right side or the left side. நான் என்ன பண்றேன், இது எதுவா இருக்கலாம் சரிங்களா, ரெண்டுத்துக்குமே வேல்யூ ஒரே மாதிரி தான் வரும். கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் இது வந்து டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ஈக்குவல், ரெண்டு வேல்யூ வரும். நான் ஏற்கனவே இதனுடைய இது நான் தெரியுமா, இதுவும் அது ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி தான். நான் எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு. இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் இதுல மட்டும் வேல்யூ வந்து x ஈக்குவல்ஸ் டு பைனா வேல்யூ கேவா இருக்கு. எப்படி sin x by x வந்து
வேல்யூ இல்ல x not equal to 0 னா x 0 வரணும் அதோட வேல்யூ 1 னு சொல்லி எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிச்சல அதே போல this is also a removable discontinuity. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்தா x equals to pi like discontinuous னு சொல்லிட்டான். அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும். இந்த f of a பாயிண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஈக்குவலா இருக்கணும். நான் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எடுத்துக்கேன் இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் எடுத்துக்கேன். ஏதாவது ஒன்னு கண்டுபிடிச்சாலும் அதே தான் ரைட் ஹேண்ட். இதை கண்டுபிடி தான் நான் உங்களுக்கு சம் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு இல்ல. இப்போ அதே போல லிமிட் x tends to pi minus ரைட்டா square root of 2 plus cos x minus 1 divided by pi minus 6 the whole square. சரியா pi minus 6 the whole square. Pi less than pi அதான் கண்டினியூஸ் x equals to pi கொடுத்தா less than pi. இப்போ இத டைரக்டா இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் 2 plus cos x minus pi. சரிங்களா pi minus அப்ப pi minus னு கொடுத்திருக்கான் less than pi. நல்லா கவனிச்சீங்க. இப்போ x க்கு பதிலா pi போட்டு பாரு. அது less than ஆகட்டும் greater than அந்த வேல்யூ pi தான் போட போறோம். cos pi என்னப்பா? What is cos pi? -1. -1. 2 minus 1 is 1. Square root of 1 is 1. 1 minus 1 is 0. If I put pi x is equals to pi, pi minus pi, this is called 0 by 0. This is called indeterminate form. Directly we cannot substitute. Direct substitution is not possible. What I am doing here is, here there is called an indirect substitution method. What I am taking here is the pi minus x இருக்கு இல்லையா அத theta ன்னு எடுத்துங்க. I am just taking pi minus x is equals to theta. அப்ப what happens to x? இப்ப x வந்து பையா இருக்குல்ல x வந்து பையா இருந்தா நான் தீட்டால மாத்திட்டேன். அப்ப தீட்டா உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா இருக்கும் pi minus pi which is equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணனும். தீட்டா tends to 0 plus. ஏனா pi minus அப்ப 0ன்றது பிளஸ்ஸா மாறிடும். ரைட் 0 pi வந்து லெஃப்ட் அப்ப 0 வந்து ரைட் 0 plus. ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் ஓவர். இப்போ இந்த cos x கண்டுபிடிக்கணும். cos x. இப்போ pi minus x equals to theta னா x is equals to pi minus theta. அப்ப x cos x எப்படி போடலாம்னா cos pi minus theta. Anyone can say what is cos pi minus theta? Cos 180 minus theta. Cos 180 second quadrant. Cos 180 minus theta. Second quadrantல sin தான் பாசிட்டிவா இருக்கும். இதெல்லாம் நெகட்டிவ். அப்ப minus cos theta. Very good. Minus இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Square root of 2 minus cos theta minus 1 divided by pi minus x. Your pi minus x is nothing but theta. I can இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா I have just replaced x theta என்ற ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன். The the whole problem is in the form of theta. Theta tends to 0 plus 2 minus cos theta minus 1 divided by theta. Now we have to take rationalization method conjugate. 2 minus cos theta plus 1 divided by square root of 2 minus cos theta plus 1 which is theta square varada sir. Theta square. எங்கப்பா theta square. Thank you. Theta of pi minus x. Thank you very much. So which is equals to theta minus 1. Now a plus b, a minus b. When squaring, square root will remove 2 cos theta minus 1 square becomes minus 1 divided by theta square into square root of 2 minus cos theta. 2 minus cos theta in the bracket plus 1. Now we can write this as theta tends to 0 plus 2 minus 1 1. 1 minus cos theta divided by theta square. And the next part, next algebra of the limits, theta tends to 0 plus 1 divided by square root of 2 minus cos theta plus 1. Now the next one, limit theta tends to 0 plus. What is 1 minus cos theta? Moon formula 1 minus cos theta, 1 plus cos theta, which is equals to 2 sin square theta by 2. Here 2 cos square theta by 2. 1 minus cos theta, we can write this as 2 sin square theta by 2. Here theta square அழகா இருக்கு. எனக்கு தேவை என்னன்னா ஃபார்முலால theta tends to 0 sin theta by theta 1. இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு. Square theta by 2 square பண்ணா theta square by 4. I need 4 here. So that multiplying and dividing by 4. Next இதுல வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்க. theta tends to 0. Your cos theta, cos 0. Cos 0 is 1. 2 minus 1 is 1. Square root of 1 is 1. 1 plus 1 which is equals to 1 by 2. Now limit theta tends to 0 plus 2 sin square theta. If 2 வந்து இல்ல 2 times போகும். அப்ப 1 by 2 is constant taken outside. I can write theta tends to 0 sin square theta by 2 theta square by 4.
sine theta by 2 divided by theta by 2 the whole square, because the value of this is 1 into 1 by 2. We can write 1 by 2. The value of this is 1 multiplied by 1 by 2, which is equals to 1 by 4. Whether it is left the right, எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணுதான். Both left limit and right limit are same. ஏன்னா ஒரே வேல்யூ தானே, அப்ப அதனுடைய வேல்யூ வந்து 1 by 4. நம்மளுக்கு f of x கண்டினியூஸா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? லெஃப்ட் ரைட் and also all the limit are equal. லெஃப்ட் ரைட் உடைய வேல்யூ வந்து 1 by 4. லெஃப்ட் ரைட் உடைய வேல்யூ வந்து 1 by 4. ஆனா f of on the limit உடைய வேல்யூ என்ன? அப்ப left hand limit is equals to f of pi. Left limit is 1 by 4. F of pi would have value k. Therefore, the answer is k equals to 1 by 4. That is the answer. Please take that. புரியுது? இன்னொரு முறை சொல்லித்தரேன், கவனிச்சிங்க. இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். கண்டினியூஸ் சொன்னா லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் இது. இப்போ வந்து நாட் ஈக்குவல் கொடுத்தா அது வந்து லெஃப்டா இருக்கலாம் அல்லது ரைட். ஐ எம் ஜஸ்ட் சூசிங் லெஃப்ட் லிமிட். அதாவது x tends to 0 minus, sorry, pi minus. அந்த வேல்யூஸ் போட்டேன், pi minus, which is equals to square root of 2 minus cos, sorry, 2 minus plus cos x minus 1 divided by pi minus x the whole square. If I substitute x tends to pi directly, it gives the indeterminate form. So that the idea பண்ணி என்ன பண்றேன், pi minus x theta ன்னு எடுக்கிறேன். Then theta becomes pi minus theta becomes என்ன ஆயிடும்னா pi minus x theta ன்னு எடுத்துட்டேன் இல்லையா? அப்ப x is equals to pi minus theta. அப்ப x இடத்துல pi minus theta, cos pi minus x is pi minus theta is minus cos theta. அப்ப theta வந்து 0 மாறிடும். cos x ன்றது minus cos theta மாறிடும். minus x ன்னு theta மாறும். அப்ப the function becomes square root of 2 minus cos theta minus 1 divided by theta square. Now taking conjugate, 2 root 2 minus cos theta plus 1. Both numerator and denominator is multiplied by square root of 2 minus cos theta plus 1. So using the formula a plus b, a minus b, will get 2 minus cos theta minus 1. So kila theta square and the 2 minus cos theta plus 1. Simplify panna will get 1 minus cos theta by theta square, the first limit. And using the algebra properties of the limit, I am taking limit tends to 0 plus 1 divided by square root of 2 minus cos theta. In the second part, I am putting theta is equals to 0. Then the value becomes 1 by 2. Now we can put some arrangements, because we know that sin theta by theta, theta tends to 0 is 1. So in the form we are making sin square theta by 2 is there. Therefore, we want to get denominator, we want to find theta square by 4. So dividing and multiplying by 4, mala over 2 will be cancelled, we get 1 by 2 taken common outside. I can write this as limit theta tends to 0 sin theta by 2 the whole square. The value of this is 1. 1 by 2 multiplied by 1 is 1 by 2. 1 by 2 again multiplied by 1 by 2 gives you 1 by 4. That is nothing but f of pi. So f of pi value is k, therefore your k is equal to 1 by 4. Take down. theta வந்து 0 plus ன்னு போட்டுருக்கோம். ஆமாமா, ஏன்னா பை மைனஸ்ல, பைக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கு இல்லையா? அப்போ 0 மைனஸ் போட முடியாது. 0க்கும் பைக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும். அதனாலதான் ஐ எம் டேக்கிங் 0 பிளஸ். நீங்க டைரக்டா பையனே எடுத்து கூட போடலாம், தப்பு இல்லை. 0 பிளஸ் எடுத்து போடலாம், தப்பு இல்லை. 0ன்னு போட்டாலே போதும், பிளஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அதான் நாட் ஈக்குவல். உங்களுக்கு தேவை புரியணுன்றதுக்காக தான் பிளஸ் மைனஸ் போடலாம். Next problem. If the function finished? Yes, sir. If the function 'f of x is equals to, if the function f of x is equals to, if the function f of x is equals to 1, x less than or equals to 2, ax plus b, 2 less than or equal to, sorry, 2 less than, x less than 4, 7, x greater than or equal to 4, 7, x greater than or equal to 4, is continuous at x equals to 2 and x is equals to 4. It is continuous at x equals to 2 and x is equals to 4.
is continuous at x is equals to 2 and x is equals to 4. Find the values of a and b. Find the values of a and b. Okay, va? So in the மாதிரி question கூட கேட்கிறதுக்கான chances இருக்கு. நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுடைய +2 ல கேட்கிறதுக்கு. Sorry, +1 sorry 11th standard ல. Okay, well, it is given that we have two cutoff points here. One is x equals to 2, another one is x equals to 4. In both the points, it is given that continuous. So, continuous is left, right, and all the limit are equal. First, it is given that f of x is continuous at x is equals to 2. Another point, f of x is continuous at x is equals to 4. Now, first you find out the left-hand limit. Limit x tends to 2 minus f of x. Limit x tends to 2 minus less than 2. The function is 1. Therefore, we can write this as 1. And the right-hand limit is equals to limit x tends to 2 plus your f of x. Limit x tends to 2 plus your f of x is less than b ax plus b. Ax plus b, which is equals to x equal to 2 plus 8, 2a plus b. So it is continuous function. Now we know that left and right are equal. On the limit, on the limit, the value 1. For f of x is continuous at x equals to 2, left and right hand limit are equal. Your left and right, along with 2a plus b equals to 1. Let us take this as equation number 1. Go back to the next one. Go to the next one. F of x is continuous at x equals to 4. Let us find out the left-hand limit at x equals to 4. Limit x tends to 4 minus. Your f of x, what is f of x? 4 minus less than 4, it becomes ax plus b. X equal to 4, we get 4a plus b. Then you find out the right-hand limit. Limit x tends to greater than 4. The function is 7, therefore I can write 7. Now it is given that it is continuous, left and right hand are equal. 4a plus b is equals to 7. Let us take this as second equation. Solving 1 and 2 will get the values of a and b. The problem is over. 2a plus b, solving 1 and 2. The first equation is 2a plus b equals to 1. The second one is 4a plus b equals to 1. Sorry, 7. So now you change the symbol minus, 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 both cancel. 2a minus 4a, which is equals to minus 2a. 1 minus 6, which is equals to minus 6. Therefore, a is equals to 3. So we know that a is equals to 3. 3 4s are 12. 12 plus b equal to 7. B is equals to 7 minus 12, which is equals to minus 5. Therefore, a is equals to 3. B equals to minus 5. Sometimes in your common examination, this comes under 5 marks. Again, 5 mark in text problem. It is not in your textbook, but it is an additional problem I have just solved. Okay, so please take down. Once again, I am telling you here, it is given the 2 cutoff points because we have 2 constants. Definitely, we need 2 cutoff points. At x equals to 2, f of x continuous means left and right hand are limit equal. First, you find out the left hand limit at x equals to 2 and right hand limit at x equals to 2. Compare both equalate. Then we'll get the equation 2a plus 1, b equals to 1. So similarly, f of x is continuous at x equals to 4. Find the left hand limit for 4 and the right hand limit for 4. Equate. Next, we'll get 4a plus b equal to 7. We all know, very familiar in solving the simultaneous equation. Solve these 2 equations and get the value of a and b. That's all. The problem is over. You will be getting 5 marks for this problem. Okay. Next one. F of x is equals to,
The next problem. F of x is equals to f of x is equals to x plus 2. F of x is equals to x plus 2. F of x is equals to x plus 2, comma, x less than 0, minus x square minus 2, 0 less than or equals to x less than or equal to 1, less than 1. And finally, x is greater than or equal to 1. Then find the number of discontinuity, points of discontinuity. Find the number of points of discontinuity of the function mod f of x, modulus of f of x. If f of x is equal to x plus 2 less than 0, minus x square minus 2, 0 less than or equal to x less than 1, x greater than or equal to 1. Find the find the number of points of discontinuity. எத்தனை discontinuity pointsல இருக்கு, எத்தனை points discontinuity இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க. எதுக்குன்னா f of x இல்ல. If I want to find out the continuity or discontinuity function for f of x, we have only 2 cutoff points. But இங்க modulus of f of x. Now I have to change the function for modulus of x. Please listen carefully. இதுதான் ரொம்ப important sum. பாருங்க இங்க modulus of f of x. If f of x ஓட நெட்டா ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிச்சிருங்க. Everyone can solve the problem very easily. But here there is the twist in the question. We want to find out modulus of f of x. Then you find out how many discontinuous functions are there, how many discontinuity points are there. About how to write this f of x, x plus 2. About adukku modulus போடணும். Whenever we want to find out the modulus, you have to put x plus 2 equal to 0. Now the point is x equals to minus 2. That's cut off point. Minus 2 less than minus 2 greater than minus 2. When I put x is less than minus 2, what happened to x plus 2? Anybody? X is less than minus 2. All value minus 2 minus 3. If I take minus 3 plus 2 minus. Correct? Minus 3 plus 2 minus 2 will get minus. Appo enna idu minus of x plus 2. அதாவது இதோட வேல்யூ வந்து minus x minus 2. அப்ப இந்த பாயிண்ட் x plus 2 ல மறுபடியும் ஒரு பிரேக் பண்ற பாயிண்ட் வந்து minus 2. அப்ப x plus 2 அப்ப என்னன்னா when x is less than minus 2, the value becomes minus x minus 2. ஓகேவா? ஏன் கேளுங்க, எனக்கு modulus of x plus 2 தான். ஒருவேளை I want to find the modulus of x னா 0 is the breaking point. Minus x, x is less than 0. Plus x, x is greater than 0. We all know that. This is called absolute value. Here the breaking point is minus 2. If it is less than minus 2, then the value becomes minus. எல்லாமே மைனஸ்ல போகும். பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு -3 எடு, -3 plus 2 -1 தான். -4 எடுங்க, ஃபுல்லா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்ல போகும். அதனால we have to put minus x minus 2. Greater than minus 2 na, greater than minus 2 means modulus of x2 plus becomes x plus 2. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ x plus 2 எப்போனா x is greater than 2. அப்போ எப்படி போடலாம்னா -2 is less than, I can write this as -2 is less than or equal to x. ரெண்டாவது லிமிட்னா x உடைய 0 தான் ஃபைனல் பாயிண்ட். இந்த ஃபங்க்ஷன் x plus 2 க்கு 0 கீழ தான் இருக்குது. 0 கீழ எந்த வேல்யூ வேணா போலாம். அது வந்து -2 தான் லாஸ்ட் வேல்யூ. அதனால -2. சரியா? 0க்கு மேல போக கூடாது. 0க்கு மேல போயிடுச்சுனா ஃபங்க்ஷன் மாறிடுது -x square -2. அதனால I can put this as -2 less than or equal to x less than 2. First part is over. 0ன்றது இப்போ எப்படி பிரேக்கிங் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு? -2க்கு மாறிடுச்சு. சாரி 0 வரணும், not 1. 2 0. அடுத்து 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணது 1ல முடியுது. இது -x square -2. 0க்கும் 1க்கும் ஒரு நடுவுல ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. If I take 0 and one number 0.5. 0.5, I want to find out the modulus of pi. The modulus of
minus x square minus 2. அப்போ 0.5 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ. 0 to 1 is always a positive. அப்போ minus x square minus 2 minus of minus x square minus 2 வரும். அப்போ therefore this becomes plus x square plus 2 0 less than x less than 1. ஏன்னா x square minus x square minus 2 modulus எடுத்தா definitely will get x square plus 2. Minus becomes plus. ஏன்னா 0 greater than plus. அடுத்து x உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் greater than வந்தாலே modulus becomes whole thing becomes plus. அப்ப greater than 1 னா will get x greater than 1. இப்போ எத்தனை கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்குது? I want to find out for f modulus of f of x. Jivika? 4. Kamalam? 4 cut off point. 3 cut off point. Minus 2 is one of the cut off point. The second is 0. The third is 1. அப்ப அங்க ரெண்டா இருந்தது இங்க மூணா மாறிச்சு. அப்போ மூணுமே டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கலாம். அப்ப மேக்ஸிமம் டிஸ்கண்டினியூ பாயிண்ட் வந்து 3 தான். இதை ஏன் சொல்றேன்னா sometimes we have to use the options. Suppose mostly in your entrance examination எல்லாமே MCQ question தான் most of the time. அப்ப MCQ ல வரும்போது just look at the options. வாய்ப்புகள் அதிகமாக ஆன்சர் எடுத்துறோம் அப்புறம் 0 1 2 3 தான். The maximum number of discontinuous 3 ஏன்னா because we have 3 cut off points. 0 minus 2 0 and 1. மூணு டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கலாம். இல்ல ரெண்டு டிஸ்கண்டினியூட்டா இருக்கலாம். இல்ல ஒரு டிஸ்கண்டினியூ ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம். ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கலாம். அப்போ 0 1 2 3 4 is the options. Whether 0 ஒண்ணா இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம், ரெண்டா இருக்கலாம், மூணா இருக்கலாம். Let us strike first at x is equals to minus 2. You find out the left hand limit. X is equals to minus 2. Less than minus 2. Less than minus 2 means minus x minus 2. Cut off point is minus 2. சரிங்களா? Cut off point is minus 2. Limit x tends to minus 2. The function is minus x minus 2. If I put x tends to minus 2, minus or minus plus 2 minus 2, 0. Next, your right hand limit. Your limit x tends to minus 2 plus greater than 2, that becomes is x plus 2. If I put minus 2 here, minus 2 plus 2, 0. Both left and right hand are equal. And on the limit, f of 2, minus 2, equal to 2, now the function is x plus 2. X equal to minus 2, but that is 0. Moon is 0. Therefore, I can say f of x is continuous at x is equals to minus 2. அப்போ கண்டிப்பா மூணு கிடையாது. ஏன்னா ஒன்னு கண்டினியூஸ் ஆயிடுச்சு. x equals to minus பாயிண்ட்ல the function is continuous. அப்போ டிஸ்கண்டினியூ ரெண்டு இருக்கலாம். அடுத்து ரெண்டு ட்ரை பண்ணுங்க. At x is equals to 0. Let us find out the left hand limit. Limit x tends to 0 minus. Left less than 0, now the function is x plus 2. If I put x tends to 0, 0 plus 2, 2. And the right hand limit, limit x tends to 0 plus greater than 0. Greater than 0, now the function is x square plus 2. That is also 2. And on the limit, that is called f of 0. Equal to 0, now the function is x square plus 0. 0 plus 2, 2. All the three are equal, left and right on the limit. Therefore, I can say f of x is continuous at x equals to 0. Our ரெண்டு டிஸ்கண்டினியூ பாயிண்ட் இருக்காது. அப்போ 0 இல்ல 1 ரெண்டு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ண, இப்போ செகண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் வெதர் 0 or 1. அப்போ தேர்ட் பாருங்க. At x is equals to 1, your left hand limit x tends to 1 minus f of x. If it is less than 1, the curve is the function is x square plus 2. If you put x tends to 1, 1 square, 1 plus 2, 3. The right hand limit x tends to 1 plus f of x. Limit x tends to 1 plus f of x, which is equals to x. If I put x is equals to 1, the value is 1. Your left hand limit is not equal to right hand limit. அப்போ என்ன ஆச்சு? டிஸ்கண்டினியூஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் கண்டினியூஸா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு. இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல். இதுல ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். therefore f of x is discontinuity at x is equals to 1. x is equals to 1 என்ற பாயிண்ட்ல டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்குது. அதனால number of points here is 1. So பாருங்க, கண்டிப்பா definitely those who are preparing for engineering entrance examination, this type of questions will be asked. The number of discontinuous function is only 1. புரியுதுங்களா? இப்படிதான் கேட்பாங்க. The number of discontinuities are 0 இருக்கலாம், 1 இருக்கலாம். அப்போ முதல்ல எடுத்துமே என்ன பண்ணணும், உங்க மைண்ட்ல ஏத்துக்கணும். maximum discontinuity 3 தான். How many cut off points? You just go and search whether how many cut off. பாருங்க, இங்க இந்த f of x கண்டுபிடிக்க சில பேர் என்ன பண்ணுவோம், டைரக்டா இத பார்க்கவே மாட்டீங்க.
கண்ண மூடி இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் f of x பார்க்காம டைரக்டா எடுத்து போட்டுருவீங்க. It's wrong. The question is the number of discontinuities for the function mod of f of x. So first of all, you find out the modulus of x. Our modulus of x இப்ப பாருங்க x less than 0 னா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ். அப்ப பாருங்க cut off x plus minus 2 na we can x plus 2 na the cut off is minus 2 breaking point. You find out less than minus 2. Less than minus 2 means the modulus of x plus 2 becomes minus. Appo minus x minus 2. X is greater than 2. Sorry, greater than minus 2 to 0. The values are positive. That is x plus 2. Means ellame 0 to 1 is positive. Therefore, modulus of minus x square minus 1 into plus ah maridum. Appo we can put x square plus 2. As usual, problems. So with this, we'll stop today. So really, it's a very nice class today because continuous function is not only over in the 12th standard, 11th standard. It is very useful for the engineering. But when I'm just to put it in a continuous function, plus 2 differential calculus. Very, very useful. Always, once again, today we have discussed about the types of discontinuity, removable discontinuity, and then jump discontinuity, essential discontinuity. About the types of discontinuity. Last class I told you what is discontinuity, what are the reasons for discontinuity. Continuous now left to right and on the point are equal one to the continuous function. Otherwise, it is not continuous. Any one of the conditions is false, then we can say this is a discontinuous function. With this, we'll stop. We'll continue the next class. Any doubts? Any doubts now? No, sir. Doubts, sir? Shall we wind up the class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Happy Diwali, sir. Take care. Bye. We'll see you in the next class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.